Louder please, I need more energy. Wonderful. Breakfast something up? Yes. Was it good? Was it bad? Was it okay? It was okay. Some people are uncertain. Hello everyone. Hello from Manipur. We are so honored to be here. Hello everyone, Yenpei Harpit. And Yenpei Harpita. Yes, we are twins. And now we're at the pair of educators, we are also entrepreneurs. And we are the founders of two companies. The first company was the Classminds, which is an educational company. We help students enrich their life skills. And the second company was the astrologic.ai, which is a technological company. And before I begin, I would like to thank Veludayar Higher Secondary School for providing us with this opportunity to inspire and to impact all of you students. I would also like to thank the headmaster, the chairman, the secretary, and all of the other members for having us here today. And special thanks to Sri Ranjini ma'am for organizing the event today. Thank you so much, ma'am. We are here on a mission to impact students and help all of you students to enrich all your life skills and help you become confident communicators and confident leaders of the future. So in the session, there are questions capable. So we want all of you to answer the questions. And in the session, Roma interactive capable. We have a lot of games. And in the front of the stage, to run the mic, please. Yeah, student speakers are Well, we want more confidence, please. Now the badges Oh, some hands from the back. Wonderful. Wonderful and exciting prizes for whoever comes up on stage. So as Harpit said, today's session is a speech, is a guest lecture. It is an interactive session. Engalku oru mission da irukku. Do you know what that mission is? We want to help each and every one of you become student leaders and confident speakers. Neenga ellorum student speakers aagalam, student leaders aagalam, change makers aagalam. Do you guys believe that? Yes. Can I hear a louder yes? Louder yes. Now that nariya schools ku poirukkom, nariya colleges ku poirukkom, we want this school to have the most energy. Can we do that? Yes. I hear more yeses from this side. Can I hear some yeses from here? More yeses from this side. Wonderful. Okay. So as we mentioned, we are so honored to be a part of this prestigious institution, and Neenga Yellorum Romba Perumiya Irko, because it is a wonderful school that is giving you so much exposure and opportunities to become the best version of yourselves. Now, I have a question, and I got a question irukku. Why is school important? Let's start with this. Neenga edukku school ku varinga? Can I hear some answers? Okay, I want 3 student volunteers. Neenga front-la vandu na pesunom. You cannot stay there. Okay? I want quickly 3 volunteers. 3 பேர் வேணும். Stage ku vandu pesunom. Very simple question. Why is school important? What do you learn at school? What does school teach you? Yes. Please type the finger. Schools and colleges to Puerto. In those places, we have 800 students. When we ask a question, guess how many people will raise their hand? 2 பேர் 3 பேர் அவ்வளவுதான். Now, when that one person comes to the front, that is enough to motivate everyone. So, நீங்க தான் இந்த ஸ்கூலோட leaders, because this is our first question and we can so be very proud of you. Okay, please and tell us, why do we come to school? What do we learn at school? Why is it so important for students? Hi, என்னோட பேர் வந்து தர்ஷினி. நான் 10th A2 தான் படிக்கிறேன். அண்ட் எப்படின்னா நான் ஸ்கூலுக்கு வரேன்னா எப்படி படிக்கிறதுக்கு மட்டுமே நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஸ்கூலுக்கு வந்ததில்லை. படிக்கிறதை விட நல்ல லேர்னிங் ஒரு புதிய விஷயத்தை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன சொல்கிறது, நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நமக்கு முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்குலாம் நம்ம ஸ்கூல் வரோம். டெய்லியுமே புது விஷயத்தை நம்ம மோஸ்ட்லி கற்றுக்குறோம். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்காக  ஸ்கூலுக்கு வரோம். Please type the number. Thank you so much. Now, Naga Darian schools and colleges to Koiko. In those places, we have 800 students. When we ask a question, guess how many people will raise their hand? 2 பேர் 3 பேர் அவ்வளவுதான். Now, when that one person comes to the front, that is enough to motivate everyone. So, நீங்க தான் இந்த ஸ்கூலோட leaders, because this is our first question and we can so be very proud of you. Thank you.
ஸோ பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ தான் டிசிப்ளின் கற்றுக்கனாலும் டீச்சர்ஸும் நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கூல் கற்றுக்கலாம். Teachers. Amazing. And that's actually great. Now, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, we come to school to maybe study, exams இருக்கு, நிறைய homework இருக்கு. But that is not the only mindset of coming to school. School நிறைய கத்துக்கலாம். And it's not just knowledge subject wise. There are things called life skills. So நாங்க அங்கே life skills சொல்லிருக்கோம். What does this life skills mean? These are skills that you will need to become leaders and future speakers in life. So I'll give you 3 points. 3 reasons why school is so important for students. Number 1 is school helps you be social. So ஒரு student சொன்னாங்க friendship. In the friendship தான் ரொம்ப முக்கியம் because you will be able to connect and practice speaking and communicating with your peers. In the communication skills தான் ரொம்ப முக்கியம், especially in the future. And we are going to be talking about that. So coming to school is not just about exams. Number 1, connections. Forming relationships with your teachers and getting new ideas. So maybe நீங்க உங்ககிட்ட peers பேசலாம் and you might think of ideas, projects பண்ணுவீங்க, maybe நிறைய presentations பண்ணுவீங்க. இந்த experiences தான் உங்க future-ல யூஸாக இருக்கும். So the next reason why coming to school is important. Can anyone guess? Discipline? Okay. Discipline. That is a nice answer. Please type that in there because she said it. So she mentioned discipline. Now the next thing is school helps us become more confident. And it's the same thing. So யாரெல்லாம் எங்க கிளாஸ்ல presentation பண்ணிருக்கீங்க? Please type it in there. Or presentation, maybe ஒரு topic பத்தி பேசிருக்கீங்க. Oh, I see a lot of hands up at the back. A lot of hands. Oh, more. Please type it in there. In this side of it, or a presentation or a topic பத்தி பேசிருக்கீங்க. Wonderful. Okay. Good. Daddy hands are up. Now, what does this help you do? So when you come to the front of your class and when you speak, it helps you become confident. நிறைய பேருக்கு ஒரு fear இருக்கு. There is one saying that people are not even afraid of snakes. Snakes. Who's afraid of snakes here? உங்க எல்லாருக்கும் snakes பிடிச்சிருக்கா? பாம்பு. Number. Yeah, I was confused. No, they're not even afraid of snakes. You know what they are afraid of? Speaking. பேசுறது. So this skill is so important for students of this generation because this is the skill that will help you become leaders in the future. So school helps us be social and become confident and develop our life skills. I hope this has changed your perspective. When you come to school, do not just think, okay, இன்னைக்கு math class இருக்கு, okay, இன்னைக்கு English இருக்கு, இன்னைக்கு எப்போ lunch கொடுப்பாங்க. That's not the perspective. Instead, we should think, how do I use today to become better? So what ideas can I think of? Maybe what project can I do? How can I work with my teachers? So this should come from each and every one of you in the perspective button. So are you all going to think this way? Yes. I think I need a louder yes. Louder yes. I want a separate yes from this column. Okay, are you all going to come to school and think about life skills? Yes. So I get one yes from you. Please type that finger. I think there is some hesitancy. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது and this is a very simple question and it might be something that you've heard a lot of times. It is, what do you want to become in the future? Futureல என்ன ஆக போறீங்க? உங்களோட ambition என்னது? உங்களோட goal என்னது? And in the question க்கு 3 volunteer வேணும். Different volunteers. I need 3 people to come on to stage. Different 3 different people. நீங்க உங்களோட friends nominate பண்ணுங்க. So turn right and tell them to come up. Please stage க்கு வாங்க. So இந்த column வந்து ஒரு volunteer வேணும். Please just ஒரு volunteer வாங்க.
the answer to this question, who do you want to become in the future? Future la enna aga poringa? டாக்டர். உங்களோட பேர் சொல்லுங்க. மாலினி ஆகும். என் நேம் வந்து எஸ் ரஷ்மி, எம்பி படிக்கிறேன். எனக்கு லாயர் ஆகணும். என்னோட நேம் வந்து தினிஷா. என்னோட எய்ம் வந்து IAF. என் பேர் வந்து துவாரகா, நான் A1 படிக்கிறேன். என்னோட எய்ம் என்னன்னா IIT-ல படிக்கணும். Amazing. என்னோட பெயர் ஐயப்பன், 10th B. நான் IPS ஆகணும். Okay. என் பேர் வந்து எஸ் ஆதித்யா, நான் 10th A படிக்கிறேன். என்னோட எய்ம் வந்து become aeronautic engineer. Okay, wonderful. Because இவங்க வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா சொன்னாங்க. So that is an achievement itself. Now, everyone here mentioned a lot of professions. They wanted to become a doctor, a lawyer, an engineer. But there is one golden answer that we are missing out of, and this is one word. Can anyone guess what this word is? It starts with I. So we want one more answer. It starts with I. I'll give you the first 3 letters. INN. இதோட word game மாதிரி. Word game. INN. Okay. அடுத்த letter வேணுமா? INNO. Kite தட்டுங்கள். We got the right answer. Amazing job. Amazing job. The right answer is innovator. So it is so important to remember when we ask of future ambitions, நிறைய பேர் சொல்வாங்க doctor, engineer, I want to study at IIT. Amazing ambitions. But there's one goal to always remember. Each and every one of us can become innovators. Now, Innovators are agla. what do we mean by innovators? Innovators are people who create something new and they have the power to transform the lives of people. And anyone can invent and you can invent in any field. So, neenga technology la invent pannalam, neenga healthcare la invent pannalam, and neenga environment and engineering la kuda innovate pannalam. So I have another question. யாரெல்லாம் இங்க medicine படிக்க ஆசை? A lot of people. Okay, what about engineering? A few hands up. What about something else? How about who wants to become a lawyer? Lawyer, IAS, IPS, a lot of hands up. Lawyer, okay. Now, you can be a doctor and you can be an innovator. So, medicine la innovate பண்ணலாம், technology la innovate பண்ணலாம், in computer science, engineering la innovate பண்ணலாம். So, when you are an innovator, you are creating something new that will benefit everybody in any field. So, are you all going to be innovators? When someone asks you, who do you want to be when you grow up, or what do you want to be? உங்களோட ambition என்ன இருக்கு? When they ask you, what are you going to say? Innovator, that's good. Can you hear it louder? Wonderful. So we want to leave you with this mindset. It is not just one profession, but you are capable of making change. That's what I mentioned. Neenga change makers are agala, neenga student leaders are kandipa agala. So first of all, thank you so much. Thank you so much, everyone. You can go back. So, இப்போ ஒரு சின்ன pledge எடுக்க போறோம். And this pledge consists of 2 lines. I will become an innovator and I will become a future leader. So, நீங்க இந்த 2 line repeat பண்ணுங்க, please. நில்லுங்க. Yeah, please நில்லுங்க. I know maybe கால் வலிக்கும், but it's okay. Just 1 minute. So, இந்த 2 line நீங்க repeat பண்ணுங்க. I will become a future innovator. I will become a future leader. Thank you, everyone. Now, why did we take this pledge? Don't just forget it. We want you to keep this in your mind no matter what you do, no matter what your goal is in life. Remember that you are capable of being a leader and innovator. So please work on it now. I don't want to keep you standing. It's okay. So now, in our session, we wanted to talk about communication skills
we want one person to come on the stage and Just one volunteer. I want someone different. Yes, please come. yes, please come on. Please tell us guys that you want. Okay, in the student நிறைய வாட்டி வந்திருக்காங்க. Please கை தட்டுங்க for that. Okay, please tell us communication ஏன் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான skill for students? கம்யூனிகேட் பண்ணனால Answer கேட்டுச்சா எல்லாருக்கும்? No way. Some people கேட்கல. Please louder பேசுங்க. லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஏன்னா நான் என்கிட்ட இருக்க விஷயத்தை என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஷேர் பண்ணா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ கம்யூனிகேட்டர்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். Please கை தட்டுங்க. That is another thing. She mentioned sharing of ideas and information. And yes, please let me know. Why is communication important? The reason why I think communication is important for all of us is to make all of us boost our confidence. Yeah, we can boost our confidence. Because of boosting our confidence, we can speak to all. So we can express our opinions to you. So that's why I consider that. Amazing. Everyone, please thank you. Jana, everyone confident and English பேசுறாங்க. That is amazing. And it's completely okay. Maybe for a lot of you, you might think, okay, I cannot really speak in English. ஆனா பரவாயில்ல. We want you to come up here and speak. நீங்க தமிழ்ல பேசலாம், இங்கிலீஷ்ல பேசலாம், ஹிந்தில பேசலாம், தெலுங்குல பேசலாம். It is completely fine. But நீங்க front வந்து பேசணும். That's the first step in breaking the fear of speaking. Okay? Thank you so much, Robert and Thank you so much. Thank you. Now, what is the ask? Why is communication so important for students? Yeah, இது கூட ஒரு life skill. Communication skills help us share our information and knowledge with others. And இது ஒரு skill மட்டுமில்ல. இது ஒரு tool. In the tool வச்சுதான் you can achieve big things in life. You can make connections. Big presentations கொடுக்கலாம். நீங்க ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிச்சு அதை present பண்ணலாம். So ஒரு global stage-க்கு போகலாம் இந்த skill வச்சு. That's why we say communication skill ஒரு ரொம்ப முக்கியமான tool for students. So நான் ரீசெண்டா ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் and அந்த ஆர்டிகலோட ஹெட்லைன் வந்து by 2030 half of the South Asian population will not get a job because of unemployment. And unemployment is a problem when you don't get a job. And Indiaல unemployment ஒரு மிக பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்குது. That's right. So what is unemployment? So வேலை கிடைக்கல. And why is this? There are a lot of reasons. ஆனா youthக்கு வேலை கிடைக்கல. Why? There's a very important factor. This lack of communication skills. நிறைய பேருக்கு technical knowledge இருக்கும். Or நல்லா படிப்பாங்க. So for example, if they're studying medicine, நிறைய knowledge இருக்கும். If they're studying engineering or something in technology, அவங்க நிறைய marks எடுப்பாங்க. So schoolல நல்லா பண்ணுவாங்க. ஆனா there's one thing that's missing, the communication skills. Let's say futureல நீங்க ஒரு job interviewக்கு போறீங்க. So over there, the interviewer asks you some question. Okay, let's say they're testing science knowledge. They ask you, what is photosynthesis? Who can answer that question here? What is photosynthesis? Okay, I think I'll ask in English. Another question. Can you tell me why is the heart an important part of the body? Can someone tell me that? Why is the heart important, the organ? To live, yes. To live. Very obvious question. Now, let's say I'm going for a technical interview. The interviewer asks me another question. உங்கள் பத்தி சொல்லுங்க. That's the question. Introduce yourself. Tell me about your journey. And this is where people find it difficult to answer, to speak and to communicate. And இதனாலதான் people lose out on so many opportunities. That is why நாங்க 8 வயசுல schools-க்கு போயிருக்கோம் and we want to help over 2 lakh students in India especially improve their communication skills for this reason. So I think now we'll give you a few tips on how to communicate effectively. So எப்படி ஒரு confident communicator-ஆ
நிறைய interactive activities இருக்குது, and we want you to come and use these tips that we mentioned. Now I'll give you an example. So right now I'm looking at all of you. What if I'm doing this? So இப்படி பேசுறேன். இது நல்லா இருக்குதா? No. It's not good, right? So body language is one of the first things that will help you become confident, or a first impression கொடுக்கும் for anyone who meets you. So we want each one of you to be confident when you speak, when you come in front on stage. What's the next tip? The next tip is eye contact. Eye contact is where you look. So நீங்க ஸ்டேஜ்க்கு வந்து பேசும்போது you should make sure you look at everyone in the audience. And when we have student volunteers, make sure you come up and use your eye contact. Look at everyone in the audience to make sure they feel comfortable and you feel confident. Now I know it might be scary, but let's say இது நல்லா இருக்குதா if I look at the ground and speak? No. Not good. Because when you make eye contact with someone, you are engaging them. You are showing your self-confidence to them. So பேசும்போது always remember to make eye contact with whoever you are talking to. It could be one person. எட்டாயிரம் பேர் இருக்கலாம். It doesn't matter. It's that you show that you are a confident speaker no matter what. So are you all going to make eye contact? Yes. ஆனா ரொம்ப நேரம் stare பண்ணாதீங்க. That's weird. But yeah, just make eye contact. Now the next tip is something called intonation. Intonation is how loud you speak. Whenever you have the mic, make sure you speak as loud as you can. And I want everyone to do this when they come on stage. So now volunteers who demoted, make sure you hold the mic and speak as loud as you can so that everyone can hear you. And please, katti pesunga. That's completely fine. This is the only way you are going to remove your fear of speaking. When you come up and try. And it might be scary at the start, but with practice, and if you keep coming up, if you keep using the opportunities, நீங்க கண்டிப்பா student speakers ஆகலாம். That's something that we definitely believe in. Now the next communication tip is questions, is to use questions. So questions now they're simple sentences. Now why should we use questions? Now, does anyone know the answer? If we didn't ask any questions, இது ஒரு lecture மாதிரி தான் இருக்கும், right? It won't be that interactive. So whenever you are talking or making a presentation, நிறைய questions இருக்கணும் because it will help you connect with your audience. And I'll add the last tip. Do you know what the last tip is in communication? Humor. Humor na என்னது? Comedy, okay? Okay. And the simple thing is, sirika venga. Whoever you are talking to. If you are talking to an audience, let's say, எட்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க. You can keep talking about things, you can keep saying your knowledge, but sirika venga, because that will help the audience or whoever you are talking to connect with you. So these are the secrets of people who are confident communicators. So you might look at them now and say, how can I be like them? But don't think like that because each one of you have the ability to do so. Okay, so does everyone understand these tips? Does everyone understand? In the tips used பண்ண போறீங்களா? Oh, நிறைய பேர் சொன்னீங்க. So எல்லாரும் கண்டிப்பா வரணும் stage for the next few activities. Okay, let's start with our first communication activity. So now we're chinna stories சொன்னேன் previously about the interviewer asking a question. Does anyone remember that question? And the கேள்வி என்னது? Introduce yourself. Please try that again. Introduce yourself. ஆனா இது ஒரு fun way ல பண்ண போறோம். ஒரு creative manner. And இதுக்காக we want about 10 volunteers. We want 5 from this side, 5 from this side. And please, சீக்கிரமா வாங்க. 5 பேர் இந்த பக்கம், 5 பேர் இங்க. Please, we want 10 volunteers. Okay, இதுக்காக நீங்க Alright, activity start பண்ணலாமா? Okay, let's begin. So, what is this activity? We say introduce yourself. Means உங்க பத்தி சொல்லுங்க. Now, what will we usually say? Hello, I am Agnisha. I am studying in 10th standard at B section. என்னோட aim
சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னாங்க நமக்காக வாழ்றவங்க இந்த உலகத்துல இருக்காங்க, நம்மளை பத்தி பேசுறவங்களும் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம குடும்பத்துக்காக வாழ்றவங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா நான் வந்து நமக்காகவும் வாழணும், எல்லாருக்கும் வாழணும் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டா மற்றவங்களுக்காக வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எய்மை நான் என்னோட எய்மா எடுத்துக்கிட்டேன். என் கிளாஸ்ல வந்து என்னோட புக் நோட் எல்லாத்துலயுமே ஐஏஎஸ் தான் எழுதிருப்பேன். என்னோட எய்ம் என்னன்னா ஐஏஎஸ் தான். அப்படி ஐஏஎஸ் ஆகி நான் என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா, நான் இந்த திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் கலெக்டரா வரணும். வந்து என்னோட திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ராசஸ் என்னன்னா க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணணுங்கிறதுனா இங்க உள்ள அழுக்கு மட்டும் இல்லை, இங்க உள்ள நல்லவங்க கெட்டவங்க, நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும். இதுதான் என்னோட எய்ம் ஐஏஎஸ். Now, did everyone notice? Everyone confident ah பேசினாங்க. And did you notice body language? கை ஃப்ரண்ட்ல இருந்துச்சு and intonation. எவ்வளவு loud-ஆ பேசினாங்க. நீங்க இப்பவே student speaker ஆயிருக்கீங்க and we want you to inspire your friends and your classmates. Okay, now this activity. When we ask introduce yourself, what do we say? நாங்க பேர் சொல்றோம். We also say ambition and standard school. But there is one thing missing that we want you to include. This is soft skills. Soft skills na என்னது? யாருக்காவது தெரியுமா? Soft skills. Not sure? Okay, ஒரு புது விஷயம். Soft skills are skills that are life skills. Now we mentioned skills like communication, leadership, teamwork. இதெல்லாம் தான் soft skills. And every student should be equipped with these skills to be future ready. So for example, you have a lot of hobbies. யாரெல்லாம் ஆர்ட்ஸ் பிடிக்கும்? Drawing, singing, dancing. Oh, நிறைய hands up. We said it. And we mentioned that if you are good at dance or art, you can say, I am a creative person. Don't just say your name, your school, your grade. வித்தியாசமா சொல்லுங்க. So another example could be if you like sports. Englishல ஒரு வார்த்தை இருக்கு, athletic. அது யூஸ் பண்ணுங்க. I am an athletic person. What does that mean? நான் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணுவேன். That's what it means. Yeah, and நீங்க introduce பண்ணும்போது நிறைய adjectives யூஸ் பண்ணுங்க. For example, உங்களுக்கு sports பிடிச்சா you can say I am passionate about sports instead of saying I like sports. So in the word like பதிலா passionate யூஸ் பண்ணுங்க. So சின்ன வார்த்தைகள், passionate, athletic, creative. Anna, this will help you speak confidently, even if you don't know. So we want all of you to try this. Take something you like. So, எனக்கு dance பிடிக்கும். I am passionate about dance. ஒரு simple sentence. ஆனா இது ஒரு பெரிய stepping stone to be a confident speaker. Okay, so I think let's start. எல்லாருக்கும் கேக்குதா at the back? Someone? Okay, we'll try to be as silent as we can. We won't let this stop us, don't worry. நாங்க பேசுறதா போறோம், even if you don't want us to. So in the activity start பண்ணலாமா? Alright, start பண்ணலாம் and we are going to listen. Yes, please, நீங்க front வாங்க. Okay. Please introduce yourself. So that's the Hi, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வந்து ஆதித்யா. நான் வந்து 10th standard A படிக்கிறேன். I am passionate about drawings. Wonderful. I am passionate also taking seminars like Hello, please type it in there. Taking seminars, you can say, I am a good communicator, which means நீங்க நல்லா பேசுறீங்க. I am a good communicator. And the singer. She said, I am a passionate singer. Hello, please type it in there. So, what other hobbies? Reading பிடிக்குமா? I like always reading books. Okay, you can say I enjoy reading books, or you can say reading is my hobby. Hobby na என்னது? We do it a lot. அது பிடிக்கும். So reading is my hobby. Reading is my hobby. எல்லாரும் type பண்ணுங்க. So இந்த confidence தான் வேணும்.
எல்லா சாங்கும் பிடிக்கும். That's all of us. I think எல்லாருக்கும் மியூசிக் பிடிக்கும். எல்லாரும் please stand up. Hi everyone. Hi everyone. I am passionate with the sportsman because my master is my inspiration. I go to karate class, I train and become a sportsman. Wonderful. Hey, and don't write that in your please. You want to become a sportsman, and he mentioned his aspiration and also his inspiration. So randomly sonanga, which is amazing. Please type that. Please type that in there. You can say I am passionate about karate. You mentioned I am passionate about karate. So உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். That means okay. But நீங்க ரொம்ப confident பேசுறீங்க, and you also asked a question to the audience at the start, which engaged the audience. So அது ரொம்ப நல்லது. Please type that in there. He asked you a question, right? Thank you. Amazing. Okay, நீங்க சொல்லுங்க. ஹாய், என் பேர் லட்சுமி. ஐ பேஷனேட் அபவுட் ஸ்போர்ட்ஸ். எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அத்லட், ரன்னிங் அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி கிராஃப்ட், ஐ லைக் கிராஃப்ட். கிராஃப்ட் ஏன் பிடிக்கும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறத கிராஃப்ட் மூலியமாக சொல்லலாம். இப்போது ஐ கிரியேட் ஏதோ ஒரு சம்திங் நான் இதை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் இருந்தால் போதும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு மற்றவங்க சொல்லலாம். ஸோ கிராஃப்ட், ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Okay, எல்லாரும் please type that in there. இது இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றது? We can say, you mentioned you want to express yourself through craft. So you can say, I like craft because I can express myself. So try பண்ணுங்க. I like craft because I inspire. I can express myself. I can express myself. Please type that in there. So இந்த வார்த்தை என்னது? Express. It means உங்களோட ideas சொல்லலாம், உங்களோட feelings காட்டலாம். Okay, amazing job. Yes, from this side. Introduce yourself, please. Go ahead. Hi everyone, how are you? I am here. Go on, go on. I want to become a great cricketer. Okay. Do you like cricket? Wait, நீங்க hobbies பத்தி சொல்லுங்க. Any other thoughts? Well, what do you like to do? Do you like art, sports, music, reading books? I like reading books because books for help our knowledge. Wonderful, and all kinds of things. It's good. So he mentioned a lot about his hobbies and he mentioned his aspirations. And first, like he also asked the question, does the audience like cricket, which was good. And he also mentioned a hobby which was I like cricket. And you can say I like reading. And you can say I'm passionate about reading or I'm quite interested in reading. So in the word like, badla neenga interested use panninga. So you can try panninga or passionate. Yeah, you can try that. I am passionate. Passionate? I am passionate about Read. cricket. Okay, Reading books. reading. Randomly. Amazing. Please type that in there. So in the வார்த்தை passionate means அது ரொம்ப பிடிக்கும். It's your hobby, something you really, really like. Okay? Thank you so much for trying. Thank you. And நீங்க introduce பண்ணுங்க. Hi, hello friends. I am passionate about artist. எனக்கு வந்து drawing வரையிறது ரொம்பவே பிடிக்கும். அதுல வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அப்புறம் சக்சஸ் நிறைய எனக்கு வந்திருக்கு. இதுல வந்து யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப வந்து drawings ரொம்ப பிடிக்கும்? இதுல யாருக்கு வந்து ஒரு drawing வரைவீங்கன்னா அதுல வந்து சக்சஸும் இருக்கும் ஃபெயிலியரும் இருக்கும். ஆனா வந்து அந்த ஒரு drawing நீங்க ரொம்ப கஷ்டமானது வந்து ஒரு வரையும் போது அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த drawing யாரும் வரையாம இருந்திருக்கீங்க? இப்போ ஒரு drawing நான் எடுக்கிறேன், அது வந்து எனக்கு வரவே இல்லை சுத்தமா. ஆனா அது வந்து வரலன்னு சொல்லிட்டு அந்த drawing நான் எடுக்கவே இல்லை. யாரு? அது மாதிரி வந்து பண்ணாதீங்க. அதை திருப்பி ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணணும். உங்களுக்கு வராத விஷயத்தை திருப்பி ட்ரை பண்ணுங்க. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி இருக்கா, அவ வந்து ஸ்ருத்திகா. அவளை வந்து நான் கஷ்டமான drawing வரைய சொல்றேன், ஆனா வந்து வரையவே மாட்டா. எனக்கு வந்து ஈஸியானதா பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஹார்டானதை வர, உனக்கு எது வரலையோ அதை வந்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவேன்.
இன்னொன்று என்னன்னா என்னோட டிராயிங்ஸ்லாம் வந்து நான் வரைகிறது வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு ஒரு ஆசை. இன்னொன்று வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 1 lakh மெம்பர்ஸ் இருந்தாலும் நான் வந்து தைரியமாக பேசுவேன். இன்னைக்கு வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து நிறைய யூடியூப்லலாம் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் லாக்டவுனில். பட் ஆனால் எனக்கு வந்து லைக் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எதுவுமே இருந்ததில்லை. பட் ஆனாலும் கவலைப்பட்டதில்லை. நான் வரைஞ்சிட்டே இருப்பேன். ஒரு சேடாக இருந்தேன் அப்படின்னா அதுக்கும் ட்ராயிங் வரைவேன். ஹாப்பியாக இருந்தேன்னா ட்ராயிங் வரைவேன். ஒரு விஷயம் எனக்கு பயந்தேன்னா ஒரு சாங் பாடுவேன். சாங் பாடிட்டே வரைவேன். 2 பிரைன் வச்சு பாடிட்டே வரைகிறது. ஒரு மாதிரி பேசிட்டே வந்து வரைகிறது. நானே வந்து தனியாக பேசிட்டே இருப்பேன். இந்த மாதிரி வரைகிறது அந்த மாதிரி பண்ணிடுவேன். தனியாக பேசிட்டு பழக்கம் எனக்கு நிறையவே இருக்கு. தனியாக பாடிட்டே இருப்பேன். நைட்டு ஃபுல்லாக நான் தனியாக பேசுவேன். நிறைய பண்ணிட்டே இருப்பேன். நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கவலையே பண்ண மாட்டேன். அடுத்தடுத்து சக்ஸஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். So, நீங்க drawing பத்தி நிறைய பேசுனீங்க. You talked about your aspiration and நீங்க தமிழ்ல பேசுனீங்க. So I'll give a few tips on how you can say this in English and கொஞ்சம் words use பண்ணலாம். You talked about your drawing and how there's success and there's failure while drawing. But even though there are failures, we should still keep moving on. And அதுக்கு ஒரு word இருக்கு, that is to overcome.